สวัสดีครับ Happy Friday morning and thank you for joining us on NBT World Brief อยู่กับมีสุรพันธ์เหล่าธารณาริศ Thailand is set to cancel MOU 44 with Cambodia and move toward international maritime law to resolve overlapping claims. The government is preparing to revoke MOU 44, the 2001 agreement on overlapping continental shelf claims, following a resolution by the National Security Council. Prime Minister and Interior Minister Anutin Chanvirakul says the Foreign Affairs Ministry has proposed shifting to the framework of the United Nations Convention on the Law of the Sea, with a plan to be submitted to the cabinet soon. He stressed the move applies only to MOU 44, while MOU 43 remains unchanged. MOU 44 was designed as a temporary framework for joint negotiations, but has seen little progress in more than 2 decades. ก็วันนี้ขั้นตอนผ่านสมช.นะฮะเดี๋ยวทางกระทรวงต่างประเทศก็ทำเรื่องเสนอขึ้นมาแต่ผมยังไม่ทราบว่าเขาจะต้องใช้เวลาอีกเท่าไหร่นะแต่ต้องโดยเร็วฮะก็ที่เราเพิ่งทำหน้าที่ได้มาเข้าสัปดาห์แรกเราก็เอาเรื่องเข้านะครับผ่านการรับทราบของสมช44เท่านั้นนะ44สัญญาทางทะเลแทนใช่ไหมครับ UNCLOS ครับผมหลังจากยกเลิกแล้วเนี่ยการดำเนินการจะต้องเป็นยังไงต่อไปก็เดี๋ยวยกเลิกก่อน Navy Chief of Staff Admiral Thadawut Thatpitakul says scrapping the agreement is feasible, noting that Cambodia is now party of UNCLOS, allowing both sides to rely on international law. But if Cambodia objects, then it'll have to be discussed at an international forum. Meanwhile, government spokesperson Rachada Thanadirek outlined 3 key reasons for the decision. Limited progress with only a handful of negotiation rounds in more than 20 years, recurring disputes over maritime boundaries, and the lack of a clear path toward joint resource development. Officials say the move does not close the door on future talks, but signals a shift toward a more structured and internationally recognized negotiation framework. The Ministry of Energy is preparing relief measures to ease rising electricity costs and promote rooftop solar. Energy Minister Ekanat Prompan says the ministry will propose to the cabinet next week a plan to cap electricity rates for the first 200 units at no more than 3 baht per unit. The move targets more than 14 million low-usage households, as power prices are set to rise from 3.88 to 3.95 baht per unit in May, driven by higher global energy costs, particularly imported LNG, amid tensions in the Middle East. The government is also looking to restructure pricing into a tiered system, where lower usage is charged at lower rates. For higher usage households, authorities are encouraging rooftop solar adoption. A new one-stop service is being planned to simplify installation, alongside incentives such as tax breaks and low-interest loans. The minister says the measures aim to reduce household expenses while promoting long-term energy sustainability. แล้วมีความจำเป็นเร่งด่วนก็คือการลดค่าไฟให้กับผู้ใช้ไฟที่ใช้น้อยนะครับค่าเฉลี่ยถึงจะขึ้นจาก 3.88 ไปถึง 3.95 เนี่ยสิ่งที่เราพยายามจะทำก็คือพยายามลดค่าไฟลดต้นทุนลดภาระให้กับผู้ใช้ไฟที่ใช้น้อยไม่เกิน200หน่วยไม่เกิน200หน่วยเนี่ยทั่วประเทศไทย20กว่าล้านครัวเรือนเนี่ยจะมีผู้ใช้ไฟไม่ถึง200หน่วยอยู่ที่ประมาณ14ล้านครัวเรือนนะครับรวมไปถึงอีกที่เหลืออีกประมาณ8ล้านครัวเรือนเนี่ยถึงจะใช้ไฟมากกว่า200หน่วยแต่200หน่วยแรกเนี่ยนะครับตามนโยบายของรัฐบาลเราพยายามที่จะลดอัตราค่าไฟลงให้เหลือแค่3 บาทนะครับในส่วนนี้เราก็กำลังพิจารณาปรับโครงสร้างราคาใหม่ Thailand is entering an El Niño phase with authorities warning of worsening drought and tighter monitoring of water sources nationwide.
The Pollution Control Department says drought conditions are intensifying across several parts of the country as Thailand transitions into El Niño between May and July. According to the Thai Meteorological Department, rainfall in many areas is expected to fall below normal in June, raising concerns over water shortages. Officials warn that untreated wastewater discharge or illegal dumping into natural water sources could further degrade water quality during this period. Lower water levels and slower circulation in the dry season allow pollutants from communities, industry, and agriculture to accumulate more easily. This increases the risk of green water caused by algal blooms, which can damage ecosystems and take a long time to recover. Authorities are now stepping up monitoring measures, requiring factories and communities to ensure wastewater treatment systems meet legal standards. Local administrative organizations are also being urged to tighten inspections of pollution sources and prepare response plans in case of sudden water contamination incidents. Organic and biofertilizers are gaining popularity among Thai farmers, offering a cheaper alternative to costly chemical inputs. In Songkhla, community enterprises are ramping up production of compost and biofertilizers to meet growing demand ahead of the planting season. Members of a local community group in Jana district are producing fertilizer continuously, using a mix of chicken and bat manure, charcoal powder, palm residue, and rice husk, combined with bioextracts and microbial activators. The mixture is then left to decompose for about 3 months to produce high-quality fertilizer. Each production cycle yields around 100 kilograms or 4 to 5 sacks. The products are sold in 25 and 35 kilogram bags, priced at about 7 baht per kilogram, significantly cheaper than chemical fertilizers, which can cost several times more. วิชีวภาพเนี่ยจะอยู่ได้เป็น3 เดือนครึ่งปีก็อยู่ได้ลูกนะบางที่เนี่ยอยู่ได้เพราะว่าปุ๋ยตัวนี้ถ้ามันอาศัยอยู่ร่มเงาถ้ามันอยู่กลางแดดเนี่ยมันจะไม่แห้งยิ่งที่ชุ่มเนี่ยพืชจะได้ประโยชน์เยอะครับต้นไม้ที่ใส่เนี่ยใบมันจะเข้มเรียกว่าเขียวเข้มย่นยางก็เขียวเข้มแล้วก็ส่วนอื่นที่สำคัญที่สุดคือมีไส้เดือนมาลูกดินมันจะร่วนซุยนะเราจะเห็นไส้เดือนที่กองที่เราใส่ปุ๋ยถ้าเราไปกองแบบนี้รากของพืชเนี่ยจะมาเป็นลูกแบบตะกร้อเลยที่มันสารกันเป็นลูกตะกร้อนี่ผมไม่ใช่เคมีเลยใช่ป่ะบวบนี่ตั้ง4 เดือนแล้วมึง5 เดือนแล้วนี่ยังไม่ตายเลยมันก็ดีนะพูดง่ายเหมือนปุ๋ยเคมีกระสอบแล้วเกือบ 2,000 เนี่ยไอ้นี้200 กว่าบาทก็ 2-3 เท่าตัวอยู่ต้นทุนมันก็ช่วยลดต้นทุนได้เยอะอยู่นะ With lower costs and environmental benefits, biofertilizers are becoming an increasingly attractive option for farmers. The group has already produced more than 2 tons in preparation for the rainy season when demand is expected to rise. The initiative is supported by local agencies, helping farmers adopt sustainable practices that not only reduce costs but also improve soil quality and ensure safer produce for consumers. A heartening sign for marine life in southern Thailand as drone footage captures healthy dugongs returning to their natural habitat. Officials have recorded images of a pair of dugong off the coast of Libong Island, highlighting the recovery of the area's ecosystem and food sources. The pair is part of several dugong groups now found around the Libong archipelago in TRANG province. Seagrass beds covering more than 32 square kilometers have rebounded, providing a vital food supply and encouraging dugongs to return. The Lower Andaman Sea Marine and Coastal Resources Research Center, working with partner agencies, conducted drone surveys from February to April and identified more than 70 dugongs in the area, including at least 2 mother and calf pairs. Officials say the reappearance of dugong since February reflects a strong recovery of seagrass ecosystems.
In another positive development, no dugong strandings have been reported so far this year, suggesting improved environmental conditions. The findings are being seen as a promising indicator of long-term ecosystem restoration in the Andaman Sea. And that wraps up our morning news report. You can stay updated with the latest developments and more stories by simply scanning the QR code on your screen to access our full coverage across all media platforms. Thanks for being with us. สวัสดีครับ